Uf, vale. Vale. Madre mía, qué ganitas Life is Strange, de verdad. Si no recuerdo mal, jugué a la primera parte del modo historia, ¿vale? Jugué al primer episodio, que estuvo también gratuito en PlayStation 4 en su momento, pero ya veis, aquí tengo los 5 capítulos. No sé cuánto puede durar cada capítulo, sinceramente, y apenas recuerdo algo del videojuego, pero es lo que os digo, es un videojuego que yo lo considero muy atractivo porque te hace decidir y depende de las decisiones que tú tomes, el transcurso de la historia va a cambiar completamente. Este juego es una joyita para mí. Así que vamos a empezar una partida nueva porque de verdad no puedo tener más ganas de probar ya Life is Strange. Os lo recuerdo, el día 10 de septiembre sale la tercera parte de Life is Strange y vamos a estar aquí en Twitch haciendo maratones jugando a Life is Strange. Así que no me rollo más, comenzamos una partida nueva. Life is Strange es un juego con una historia que presenta lecciones al jugador. Las consecuencias de todas tus acciones y decisiones influirán en el pasado, el presente y el futuro. Elige bien. Buah, empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos muy pero que muy bien, de verdad. ¿Vale? Una tormenta, estamos en el bosque. Uf, empieza fuerte esto. Vale, y ahí estamos nosotros, imagino que... Vaya, imagino que somos la protagonista, vaya. ¿Qué le pasa? ¿Se ha desmayado o algo? Buah, pues si no lo sabes tú, amiga, a mí no me preguntes. Vale, estamos en medio del bosque. Atrapados en una tormenta que no sabemos ni siquiera cómo hemos llegado hasta aquí. Ok, primera misión, llegar hasta el faro. Vale. Oye, de verdad, qué graficazos, qué bien se ve este videojuego. O sea, no tiene unos gráficos súper realistas, pero digamos que este tipo de caricatura, la forma que han querido darle a nivel gráfico al videojuego está muy pero que muy logrado, me gusta bastante, la verdad. Vale, estamos llegando al faro. Sinceramente no sé qué nivel de dificultad tendrá esto porque no me ha dejado elegir dificultad, directamente he comenzado la historia. Así que espero que no se nos complique. Vale, hemos llegado al faro, cuidado con... Uy, cuidado con el precipicio. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Que estamos en el fin del mundo? Hostias, eso es un huracán. Vamos, un huracán que va a arrasar con todo el pueblo. F, ¿qué? What? But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. Vale. To shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Vale, entonces ahora de repente estamos en medio de clase. There you go, Victoria. Why Arbus? What the fuck, no me entero de nada. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Vale, ¿esto que es una fotografía normal de la chica, de la protagonista? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as torture. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? And frankly, it's My little bullshit. camera bag is battered, but still kicking. Seriously, though, I could frame any one La of you foto ya in no a hemos dark visto, en el corner. estuche hay algo interesante. I can't believe I still have ¿Qué es this eso? pencil case. I should upgrade to the 21st century. Vale. But I like it old school. Isn't that too easy? Hacerme una selfie. Obvious? A ver. What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or ¿Te imaginas que le entrego un selfie I believe Max has taken al what you profe? kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, Le ha as you gustado. all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture Ey, has poca broma, always tengo el been a mismo vital peinado del aspect of profe, art and Fijaros. photography for as long as it's been around. Facherito, papá. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please
Tell us the name of the process that gave birth to the El nombre del first proceso que dio self-portraits. origen a los primeros... ¡Fuck! ¡No estaba atento! Ah... Fuck. ¿Lo sabía? I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. Luis The process that Daguerre. gave portraits a sharp Daguerre. reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Vale, ya sé quién me va a caer como el culo en esta serie. Ya lo sé, lo tengo claro, vaya. Process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert. If anybody else looked at this, what would Vale, they esto es un think? diario. What the fuck, ¿cuántas páginas hay aquí? If Quiero anybody leer el else looked diario. at this, what A would ver, they think? octubre. Mi mes favorito, el mejor clima del año. Me encanta ver las hojas cambiar de color, convertirse en pequeñas llamas. Cómo les encanta decirme a mis padres, tienes todo el tiempo del mundo. De locos. Vale, pues hay un montón de cosas. No sé qué tan relevantes van a ser estas páginas del diario, sinceramente, ¿eh? No sé hasta qué punto pueden llegar a ser relevantes. Me han aceptado en la Academia Blackwall, ¿vale? Imagino que esto es para explicar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque yo creo que las 8 páginas no te las regalan así porque sí. Y vamos a Find continuar. out all about 'em in your Vale. textbook, or even- Sorry, Max. No more. Hey guys, Se don't acabó la forget clase. the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, Okay. don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Vale. Ok, puedo ir ya libre por aquí. A ver qué hay. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Even ¿Qué her tiene school Victoria por books are aquí? gift wrapped. I can't believe she made fun. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. ¿Puedo utilizar su móvil de Victoria? I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. ¿Dónde vas una cámara de 5200? ¡Buah! Quita. ¿El ordenador? Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Lul. Looks like somebody was already working on this. Mira ese Photoshop, papá, haciendo miniaturas para los vídeos. De locos. Vale, Kate, ¿qué te pasa, muchacha? Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Ajá, bola de papel. ¿Qué es esto? Now I wish I wouldn't have read this. Dear Kate, we Purge. love your porn. ¿Cómo? ¿Cómo que Kate tiene un vídeo porno? ¿Cómo? ¿Que ha hecho un vídeo? ¿Qué dices? Hostias, ¿la habrán grabado sin su permiso y por eso está así de mal? A ver. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Madre mía, qué cara de drogada. Bueno, drogada, yonki, de haber llorado, de no haber dormido. Hoy estás muy callada, ¿qué te pasa? You seem quiet today. Just thinking too much. Uf, encima católica, ¿eh? Porque mira, fíjate en esa cruz que lleva ahí. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Pobrecita. Pobrecita. Ostras. Claro, y creo que la que le ha tirado el papel, o la bola de papel, ha sido esta, ¿verdad? La Victoria de los... Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Chaval. A Max le pone tontorrona 100% el profesor Jefferson. Vamos a hablar con él. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ajá. A ver, obligatorio es. Realmente yo creo que voy a decir que no he tenido tiempo. Porque realmente no he tenido tiempo. A ver, hace un rato estaba en un apocalipsis en el fin del mundo. Y ahora estoy en clase, me acabo de despertar y me está haciendo bullying la pija de la clase. O sea que... I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, Ostras. I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right?
But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. Fua, relativo, compañero? Porque mucho decir que somos jóvenes, que tenemos todo el tiempo del mundo, pero mira, para mí eso es la mayor mentira del mundo. Cuando yo estaba en el instituto no paraban de dejarme deberes ahí a tutiplén, no tenía tiempo casi ni para dormir. O sea, era horrible, de verdad. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Perfecto para poner el Can't wait to furbo. watch some more documentaries on this bad boy. Ok, ¿qué es esto? Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? Porque tenemos talento, I don't know if I'm ready Max. for my 15 minutes of infamy. Eres un héroe cotidiano, averígualo. Participa para ganar héroes cotidianos. Concurso de fotografía. Participa enviando una imagen tuya o de otros en plena acción heroica. Plazo de presentación 9 de octubre de 2013. De locos. Llega a poner 10 de septiembre de 2021. Y digo yo, pedazo guiño a Life is Strange 3. Pero bueno, da igual. En fin, mucho texto. Ok, pues imagino que me tengo que ir de aquí, porque ya lo he revisado todo. I was about to. You always Welcome to the real world. hot. Ok. Send you a special picture. Ok. Madre mía, aquí hay una fauna de cada I need especie, ¿eh? serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Max tiene pinta de que es una cabezona de cuidado, ¿eh? Me estoy fijando ahora en el modelo del personaje. Parece una cabezona. Vale. Me siento muy identificado en esta parte con ella porque yo también cuando me siento agobiado me pongo música y tiro para adelante. Sinceramente. Buah, qué inicio más raro, ¿eh? O sea, me está gustando, pero un inicio un poco raro, sinceramente. Ok. Life is Strange, episodio 1, Chrysalis. Vete tú a saber qué significa eso. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Ok, Evan, Alisa. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Ok. Vale. ¿Esa es mi taquilla? I hate having everybody see inside my locker. Pues vamos a ver lo que hay en el interior de la taquilla. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Madre mía, Max está jodidísima de la cabeza, ¿eh? Cartel de búsqueda, ¿what? It looks like she's been gone for months. Así como se llama, desaparecida en Arcadia Bay. Fecha de desaparición, lunes 22 de abril de 2013. 19 años. Tatuaje en la pantorrilla, un dragón en la parte inferior de la muñeca izquierda. Rachel Amber. Rachel. Vale, pues vamos allá. Empty. Good. Nobody can see my meltdown, except for me. Ok. Vale, Max. ¿Qué es esto? Graffiti. Rachel Amber es una perra. ¿What? Now, who would bother to write that crap? ¿Pero quién le tiene tanto hate a Rachel Amber, que es una pobre muchacha de 19 años que ha desaparecido? Uy. Esto va a ser gracioso. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Pues igual sí, quién sabe. Vale, a ver, lávate la cara un poco, Max, hija mía, que tienes una cara de no haber dormido nada. Pobrecilla, en verdad, Just ¿eh? relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Pero ¿qué tiene de malo esa imagen? Yo la veo bastante bien, sinceramente. Fuck it. ¿No la rompas, boba o qué? Ahora tendremos que hacer otra fotografía. When a door closes, a window opens. Or something like that. Odio a Victoria Chase. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Vale. Con cuidado. A ver si lo vamos a asustar. Vale, vamos a hacerle una foto. Y luego si eso miramos todo lo que queramos. Grande, Max. Grande. Cerebro grande. Bien.
¿Dónde va este, que es el lavabo de chicas? ¿Qué hace? Este viene a drogarse. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. What? Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Típico estadounidense que piensa So en what do you explotar want? cosas. I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. ¡Hostia! What are you doing? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Come ¿Qué on, hace? put ¿Qué that thing hace? down. Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control Para, que se te va a disparar el arma, puto loco. Hella more trouble for this than drugs. Hombre, claro, una cosa es traficar y otra ya es asesinar, ¿eh? Missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Liada. Se ha cargado a la tía. Es que es bobísimo. También te digo, que un estadounidense mate a alguien en un instituto con armas, pues tampoco es una cosa que me parezca muy rara, la verdad. What the fuck? How can that be? What? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Likely was. These pieces of time can frame us in I already heard Hostias, qué mal rato, ¿eh? from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. Vale. Ah, se está repitiendo todo. Vale. Fuck, ¿cómo se llamaba? Me va a volver... Can you give me an example No, la of a cámara. I cannot believe this. captured La human cámara. condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse Vale, fuck, time? ¿cómo se llamaba? Me va a preguntar ahora, ¿verdad? Because of her images of hopeless Vale, mantén el ET para rebobinar, vale. Tiempo. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba la persona esta que hacía retratos o algo así, por el cual preguntaba antes el profesor? Porque lo juro que yo no me acuerdo de nada. Can you I give me an actually example did it. of a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in machine. black and white? Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arvis? because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces. You feel like totally Wowzer, haunted by my the old eyes of broken those sad camera mothers isn't... and When I took my children. selfie, Jefferson asked me a question. Tortured, right? If Vale. he does again, I'll know this is for real. Ok, vale, nos vamos a hacer el selfie. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I Es que believe encima se lo Max hace has con taken flash, what you ¿eh? kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early Vale. 1800s. Your Me va a generation preguntar y no me acuerdo. selfie expression. Ok. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell Ok, us the viene la name of the pregunta. process that gave birth to the first self-portraits? Tengo que ir al baño. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. Fuck. We can talk more after class. ¿Cómo que hablando Is después de there clase? anybody here who Shit. knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to used save that girl. daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Uf, qué mal me Very cae good, esta. Victoria. What if I rewind again Daguerrean process. and give him the right answer? Vale, espérate, voy hacia atrás. Voy hacia atrás todavía sin saber cómo es el nombre de la persona esta de los retratos, ¿eh? Ok. Max. Vale. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Se llamaba el daguerrotipo, por supuesto. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody locos, Max. has been reading as well as posing. Nice work, Max.
De nada, profe. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. Ok. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Vale, 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 Guys, vale, don't vale. forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. Y ahora tenemos que ir al lavabo y evitar una muerte. Career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ok, ok, ok. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Vámonos, vámonos, vámonos al lavabo. Ever gifts I Bueno, no I puedo see you, correr. Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Oh, cállate. ¿Qué quieres? I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Vale. Ah, no sé si tengo una, no me escaqueo. No me escaqueo. I'm not avoiding, just... Biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Vale, no me ha gustado esa respuesta, señor Jefferson. Vamos a tener usted y yo otra conversación de nuevo, ¿ok? Vamos... Perfecto. were gifts I have with the world. Ah, vamos a hablar con él. Vamos a Excuse tener me. iniciativa. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Cállate, pesada. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ajá. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max. Díselo, you're on fire reina. today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Uy, no me está dando buena confianza el Jefferson este, pero bueno. Ya nos ocuparemos luego del profe. Vamos ahora al lavabo, que tenemos que salvar a la chica del pelo azul. Please, please. I can't Vale. tell anybody. Cuidado, heroína en misión urgente. Vale, 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 el lavabo estaba aquí. Llegaremos antes, veremos a la mariposa. Si no está antes la chica. Retrace every step. Vale, abriste el grifo, te miraste en el espejo. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Ok. Leave them out of this bitch. I can tell Vale, 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 everybody vale, vale, Ethan vale, vale, Prescott vale, is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Nathan deja la pistola. Or who you're messing around with. Claro, ¿cómo la salvo también? What are you doing? Come on, put that thing down. Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. It's happening. I need a hammer to break it open. Fuck, ¿cómo que un martillo? ¿Cómo que un Hella more martillo? trouble for this than drugs. Nobody Ah. would ever even miss your punk ass, would they? Perfecto, 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 perfecto. Holy shit, I can't let this happen. ¿La ha disparado? If I can reverse time again, I can help her. Fuck, la ha disparado. Fuck, 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 fuck. Vale, Nobody would ever even miss your punk. vale, espérate. Ruidan al principio, vale, perfecto. Mueve. Ever tell me what to do. Vale, I'm so pilla, pilla, sick pilla, 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 of pilla, people pilla, trying pilla. to control me. Vamos, vamos. Get in hella more trouble for this than drugs. Nobody. Vale, tira un poquito más para atrás, que si no la vamos a liar. Ok, Don't perfecto. ever tell me what to do. I'm so sick of No, sí, ya people lo tengo, ya lo trying tengo. to Va, control va, va. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. me. No way. Don't Buenísima, ever buenísima, touch me buenísima, again, buenísima. freak. Pírate, pírate, pírate. Fuck, la Shitty foto. day. Fuck, la foto, la foto, la foto, ¿la ha visto? That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. ¿La foto afecta en algo? What the fuck is going on? Mira la Do mariposa. not freak out. Vale, ¿afecta en algo la fotografía o no? Vale, vale, stop, stop, stop. Vale. No, 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 la fotografía no afecta en nada en principio. No, no, no afecta en nada. Vámonos. Buah, qué mal rollo que haya visto la fotografía, el Nathan este. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I Sí, sí, had sí, to tranqui, use the tranqui. bathroom. Con la calma, Girls compañero. always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to.
Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? ¿Pero qué le pasa a este? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Díselo, Rey. Vale. Tenemos la situación ya un poco más controlada. Vale, hay que salir. La salida está ahí, ¿verdad? Vamos a hablar con el director. You look a little stressed out. Are you okay? I'm Muchas emociones, just a little diré. worried about Muchas my emociones. future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Fa, ¿qué hago? Well, ¿Acuso? Max, talk to me. Buah. Denunciar a Nathan o ocultar la verdad. Buah, ¿qué hago? A ver, vamos a pensarlo. Si denuncio a Nathan, es una de las personas más ricas del instituto, es un niño rico, y no tengo pruebas de que realmente estuviera con una chica en el lavabo apuntándolo con una pistola. Pero es que si oculto la verdad... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, solamente por el salseo voy a denunciar. Porque se va a liar una brutal. Creo. No sé si me voy a arrepentir. Vamos a denunciar a Nathan. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. No. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the Fuck, matter qué personally. cagada acabamos de Thank you hacer. for bringing it to my attention. Buah. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Que encima me la cargo yo y voy a tener que ir luego a su Of despacho. course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Buah. Tiempo. ¿Qué hacemos? O sea, realmente la he podido liar muchísimo por haber denunciado a una de las personas más ricas y creo que a un miembro de las familias que más contribuyen en este instituto a nivel económico. Pero, ¿es que ahora me la voy a cargar? ¿Cómo que no le va a denunciar? ¿Cómo que se va a encargar él directamente de esto? O sea, fuck. Mira, que pase lo que tenga que pasar. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Ya está. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. No vamos a cambiar la historia. Does he hate me? Vamos a salir fuera. Ya hemos decidido. Puede que la hayamos liado. ¿Quién sabe? Buah, es que la que se puede liar ahora, después de haber denunciado a Nathan Prescott. Que es que encima tiene nombre de persona odiable. Nathan Prescott. Ugh. Horrible. Papá, ya le llamaron ya le llamaron para que vaya al despacho del director. Ahora sí, se va a armar. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Hay un montón de carteles de Rachel Amber, pero ¿hace cuánto que está desaparecida? ¿Cuántos días o cuántas semanas o cuántos meses han pasado? Porque parece que es muy reciente todo esto. Vale, ok. Estela, esta ya la hemos visto antes. ¿Podemos hablar con Hey ella? there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Esa soy yo. No lo sé aún. I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks.
If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Pero bueno. ¿Cómo que Victoria tirándole los trastos? ¿Qué me estás contando? Pero bueno. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. ¿Cómo? Well, I heard that from a good source. Rachel Amber, la que ha desaparecido, tuvo un lío con el profe. ¿Cómo? ¿Conocías a Rachel? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Uy, qué turbio se acaba de poner la historia de repente. Ja. Uy, ¿quién es este? ¿Quién eres tú, compañero? No sale el nombre, ¿no? Por ahí. Ah, se llama Warren. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. A ver. I think his name is Evan. He always looks so intense. A ver, Evan, Hey, compañero, Evan. ¿qué me cuentas? Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who Veremos. photographed the famous falling soldier? Voy a votar Robert Capa por Robert votar Capa, algo. of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. ¿He acertado? That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Sí, pero solo el portafolio, It's no not te a privilege flipes. I grant to many. I'd be honored, sir. Venga, va, dame eso, papu. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Oye, pero ¿por qué hay tantas cosas de Rachel Amber aquí? ¿Qué está pasando con esa niña? He is always drawing something. He makes me look like an extrovert. A ver, Daniel, ¿a quién le estás dibujando? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? La cara de Daniel. Mind letting me sketch you? Mira las gafas, le van súper My sketches pequeñas. on Facebook, though. Un dibujo. Voy a ser maja, venga, va, sería un honor. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. No, te has venido de You arriba, should ¿eh? say that. I was just thinking about my real muse. Otra vez, Rachel Amber. ¿Quién es Rachel Amber? ¿La conocías? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. ¿Qué le pasó? So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. Se I just suicidó. hope she's okay. What? Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. What? Te lo juro que no entiendo lo que está pasando con Rachel. Oh, that's a good posture. Pero bueno, Max. Poca broma, ¿eh? Será cabezona, pero se saca su partido aquí, la amiga. Good. Uy, a saber para qué utilizará luego aquí el amigo el dibujo, ¿eh? Best Oye, ni portrait tan ever. mal. ¡Qué guay! Grande, Daniel, me caes bien. Esta acción tendrá... ¿What? ¿Por hacerme un dibujo va a tener consecuencias?